Naam, sadakta mtazamaji, natumai buheri wa afya na kukaribisha tena katika himaya ya Sport Sugu. Kumbuka kwamba hapa ndipo tunasugua mwasho mtamu wa michezo. Kwa hiyo nakushukuru kwa dhati ya shukrani kwa zaidi ya yote kwa kutembea nasi mpaka sasa hivi. Tupo katika msimu wa pili na tunazidi kuendelea kuwajuza kila jambo ambalo linajiri katika tasnia ya michezo ama katika ulimwengu wa michezo. Lakini awali ya yote ni wiki ambayo tumekuwa na mambo mengi tu ya uchaguzi na tunazidi kushukuru. Kikubwa zaidi ama cha msingi zaidi ni kudumisha amani, na wale watakaochaguliwa tuwapongeze, wale ambao wameshindwa na pia tuwapongeze, manake kuna siku nyingine, kuna 2027. Lakini kwa sasa tupo katika kipindi cha Sport Sugu, tunazungumzia mambo mengi tu. Katika kitengo cha kwanza tutazungumzia je, ni wanaspoti wapi ambao wamejitosa katika ulingo wa wanasiasa na wakaibuka washindi. Kwa hiyo tutakuwa tunawapongeza na kuangazia, na zaidi ya yote katika kitengo cha pili tutakuwa tunaangazia jinsi michezo inavyounganisha watu ama michezo kama nyenzo ya kudumisha amani. Kwa hiyo tutazidi kuzungumza, lakini kwa sasa tuzungumzie katika mtandao za kijamii @GBS TV Africa zote, na vile vile tupate live katika mtandao wa YouTube @GBS TV Africa. Ni Kadeli Aita mtandao wangu wa Twitter, utanipata pale, na vile vile Facebook Kadeli_Aita, vile vile Instagram Kadeli Aita. Tutazidi kuzungumza kimchezo, hashtag ikiwa ni Kadeli na michezo, pale tutajuzana mengi. Lakini zaidi yote ni naye mjomba Kiarie ambaye huwa tunachanganua michezo hapa. Mjomba, unajisikia vipi? Tumechaguana sasa hivi, tunaendelea, tumerudi kazini, tunachapa kama ilivyo ada. Na tunashukuru pia Wakenya walijitokeza, tukadumisha amani. Na hapa Sport Sugu tulikuwa tumesema yetu tunazungumzia sporti, lakini la msingi pia ni amani. Tutaka pia tushukuru our very valued listeners. They have worked with us through season 1, 13 episodes. Tulianza tarehe 29 mwezi wa 4 Aprili na tumetembea aste. Tunazidi kuwashukuru na tena kuwajuza ile 21144 SMS wazidi kuzungumza nasi. My social media channels, Kiare Mwangi, utanipata LinkedIn, utanipata Twitter. Topic ya leo, sports as a tool for peace. Natumai Kiari ulifanya tendo la kidemokrasia ukatupa kura pale siku ya Jumanne. Na sasa hivi sijui kama mwelekezi ataona, lakini umeshatupa yangu sijui kama ataona, lakini yote tunadumisha amani. Amani ndio muhimu zaidi. Na Kiari nimezungumza hapo awali nikasema kwamba kunao wana michezo ama wale walikuwa washikadau wa michezo hapo awali wakajitosa katika ulingo wa wanasiasa. Na sasa hivi sijui mambo yako vipi. Tuliona McDonald Mariga aliguagua pale katika kiti cha kuwania ubunge kule Kibra. Sijui kuna wepi wengine ambao ni wanaspoti tuwatambue. Kabla tuwatambue pia tukumbuke pia Mariga pale Kibra. Hapa tuna secretary wa Kenya Professional Boxing Commission, Franklin Imbenzi, jina la utani Kuka. Hata yeye pia kidogo alinama, lakini vile umesema you are a winner by participating. Na kushiriki tu. Wewe ni mshindi. Labda tuanze bila kupoteza wakati sana. Tumshukuru MP wa Kasarani. Ronald Karauri yule. Mambo na sports pesa tukiwekeza pale tulikuwa tunamsikia. Kweli Sport Pesa pia walikuja wamejiunga na sport ya Kenya. Tuliona vile walifanya katika wathamini. Nimeona pia team hapa ikaenda Everton. Sijui kuna somo Kariobangi Sharks na Everton. Naam, iliunganisha Kariobangi Sharks na Everton. Na nakumbuka kwamba ule mpira uliisha na Kariobangi Sharks wakashinda katika matuta ya penalty. Naam. Kwa hivyo kwanza tunamshukuru sana na tunasema Karauri, najua roho yako iko katika spoti. Tunaomba labda kiingia pale bunge, akienda katika ushirika, ndio hiyo ile policy making, atufikirie pia mambo mawili, ndio hiyo yapitishwe, tuone michezo yetu itafika wapi. Tuweze kuwa kuna ile tunasema wanadada pia kama Sport Sugu washirikishwe katika michezo, tuanze kuona kwa uwanja. Ndo hayo. Kwa hiyo Karauri, kila laheri
Ndio hiyo sasa umeingia katika ulimwengu mwingine kando na michezo, lakini natumai kwamba utabeba ile flag ya wanamichezo kule uelekea. Tutoke hapo tumshukuru kwa dhati. Anaitwa John Njogu. John Njogu pale, alikuwa kocha Thika United. Kuna mechi ya Thika dhidi ya Gor Mahia ambayo ilichezwa 2012 November. Ilikuwa mechi ya mwisho na kwamba Thika United walichabanga Gor Mahia katika dakika za mwisho, wakawanyima nafasi ya kubeba ligi. Nule kocha aliyetenda aitwa John Njogu. Kijana ambaye pia kule mashinani amekuwa akifuata tena tajriba ya spoti na pia anaangazia pia spoti ya wanawake. Na sport sugu hapa pia tunasema tunawapa wanadada kipaumbele. Kitodhua Ward iko Kiambu County. Na tunasema hapo MCA shikilia ward level kabisa. Kutoka hapo tuende mpaka Mombasani kule. Kuna semaje kule Mombasani? Nani akashinda? Mombasani kuna timu ya KPL inaitwa Bandari FC. Timu imetetemesha. Imekuwa ikitetemesha na sasa hivi naona wanajipanga vizuri, wamesajili wachezaji katika ile harakati ya kunoa makali kwa msimu ambao unakuja. Former MD anaitwa Daniel Manduku ameweza kushikilia timu ya Bandari. Kumbuka Bandari iko na ushirika karibu na KPA. KPA, Kenya Ports Authority. Wando wathamini na wameshikilia sana, maanake hatujakuwa tukisikia hati pale kule Bandari. Timu ya kwanza kuona wanaenda michezo pale angani, si usafiri. Na yeye pia amechukua pale Nyaribari. Nyaribari iko Kisii County. Ameweza kuchukua Nyaribari Masaba constituency MP. Yeye ndio MP elect. Kwa hiyo mjomba, kuna wanabunge ambao wamechaguliwa kama wana michezo ambao wamechaguliwa kama wabunge. Kwa hiyo kama miezi zijazo ama miaka zijazo tutakuwa tunaona wanaleta miswada za sport kule bungeni. Tunaomba. Tuko na mwalimu pia Muhesh sasa. Tumute MP. Anaitwa Peter Odero. Peter Odero. Yeye ni jina ambalo linatambulika sana. Nimelisikia pia. Katika manake yeye ndio ni mwalimu, tunamwitanga mwalimu Odero. Mwalimu Odero ndio tunasema aligundua Victor Wanyama pale Kamkunji. Na tumeona akaenda kule hapa akaenda Dagoretti High School. Sasa ni mbunge mteule wa Kibra constituency. Akamwaga ule Mbariga. Na akamwaga Mariga ambaye alikuwa student wake, alikuwa mfuzi wake. Kwa hivyo kwa kifupi pia hapa Sport Sugu tunasema tunaomba wakifika kule bunge iwe ni MCA pale kwa county assembly ama national assembly, miswada ya spoti ama onaje iweze kupitishwa pale, iweze kuzungumziwa. Walete miswada ndio wanabunge waweze kuzungumzia, ipitishwe na itusaidie sisi kama wanaspoti. Na vile vile kiari ama serikali ambayo imekuja sasa hivi pia tunawaomba waweke kipaumbele katika tasnia ya spoti, watu wasitusahau. Manake tumekuwa pale Tuesday tumepiga kura. Ndio tunaomba sisi. Nata kabla tupige tama la maji. Unajua tunataka sasa tuingie kwa vijana, manake tukistata spoti na tumeona Commonwealth, Birmingham, pale Oregon. Sasa hivi wako Monaco Diamond League. Mambo yanaendelea kule Faith Kipyegon. Tutazungumza baadaye najua. Tutazungumzia baadaye mambo ya Faith. Lakini vijana kwa ujumla. Kama tungelipenda tungeomba kama Sport Sugu serikali ama wale pia hii serikali inaingia na wale waheshimiwa waipatie kipaumbele. Manake pia tunazungumzia sport as a tool of peace or for peace katika kitengo ambacho kinakuja. Kwa hiyo na tunalenga sana vijana kwa ujumla. Kama ni mwanadada pale, manake vijana ndio wanahusika katika mambo haya yote ya kuvuruga amani. Kwa hiyo tutakuwa tunazungumza nao moja kwa moja, na pia tunaye mgeni wetu tutajuza ni nani.
Asante. Kwa hiyo mjomba, tutapumua kidogo kisha tuje tuzamie swala hilo la amani, tuzungumze na tujue mambo yatakuwa vipi. Kwa hiyo sisi tunapumua kwa sasa, tunarejea baada ya muda mfupi. Everywhere GBS. Na mtazamaji, karibu tena, tuzidi kuzungumza katika arafa 21144. Tuambie ni kipi kinajiri ama mtazamo wako ni upi katika mada yetu ya leo, sport as a tool for peace. Kwa hiyo tuzungumzia katika arafa 21144, ama vile vile unaweza tupata katika mitandao zetu zote za kijamii ya GBS TV Africa. Lakini kwa sasa kiarie tunazungumzia mambo na amani, na tukizungumzia na mambo na amani na amani inavyohusiana na michezo, nikikumbuka kuna Didier Drogba. Didier Drogba, the year 2005, he used peace to come back to Ivory Coast wakati kulikuwa na civil war, and he engaged the youth, and kutokana na his engagement watu wanasemanga in 2 weeks guns went silent. So walitumia peace, alitumia sports kuzungumza na vijana, because civil war youth ndio tumika sana. Na pale Liberia pale kuna George Weah alitumia sport. Unakumbuka kwamba yeye ndo Mwafrika wa kwanza kuchukua lile taji la Ballon d'Or. Ndo Mwafrika wa kwanza George Weah, katika lile vurugu la civil war, mambo kama hayo, aliweza kudumisha amani akitumia nyenzo ya spoti. Na vile tunakumbuka kuna mechi ya Borussia Dortmund na Dynamo Kiev ambayo ilifanyika ili kudumisha amani ama kuleta uwiano dhidi ya Russia na Ukraine. Na turudi Afrika, Sierra Leone 1999 2001 kulikuwa na civil war, na kulikuwa na amputee football program. Ile program because there were, I think, more than 3,300 amputees, yani vijana, the youth were either and they used football and handball as a rehabilitation tool. Yani walitumia sports because again peace, ukosefu wa peace unaona sasa inaadhiri mavijana, na inatumia sports. Lakini tunachokuzungumza na kabla yote kuna quote ambayo Nelson Mandela alikuwa kabla tujamtambulisha mgeni wetu, alisema kwamba sport has the power to change the world, it has the power to inspire, it has the power to unite people in a way that little does. It speaks to the youth in a language they understand. Yule ni Nelson Mandela. Wakati alikuwa mfungwa alitumia hiyo quote wakati 1996 when South Africa hosted the first ever rugby world cup. Na alisema post apartheid sports was the one thing that ilidumisha the peace, amani. Kwa hiyo yote 9-10 tunaye mgeni kiarie. Tabasamu tosha. Wacha sijui tuanzie tu na introduction. Tumuulize ni nani? Tuanze naye ametokea wapi? Nani? Ametoka wapi? Ni nani? Okay. Kwa majina, mimi naitwa Rosemary Kinuthia. Kitu ya kwanza, most important, mimi ni mom, watu wawili. And I'm an activist. Na mimi hufanya community work. Community work in different areas, but primarily focused on youth, specific boy child. I was also a member until some few months ago. Nilikuwa na represent Social Enterprise Society of Kenya. As I was a vice secretary on the sports
element which actually now iliniland ku represent hiyo SESOC kwa KEPSA sports committee. And then I'm also a member network moja ya Kiambu which covers the entire 60 wards za Kiambu, inaitwa Kiambu County Empowerment Youth Program, inaitwa KSEN network. KSEN Kenya, Kiambu County Empowerment Network. Inaitwa KSEN. We have 60 wards in Kiambu, so we are all represented there. Na ni focus maneno ya youth. Ni wase mnajua ma youth wa Kiambu, specifically boy child, ni kama wanazimia. Haya. Then, I mean, there are a lot of things that I do. I mean, the education space, specific life skills, and TVET, primarily to push the agenda for what is most important to the youth and what can make them active. So I think I'm in all those areas. And last and I think most important is that I'm the founder and director of African Boy Child Network, where our main objective is to spearhead sustainable transformation of the boy child. And of course, sports is the key, is one of the models that we use to try to change them, yes, transform them. Nzuri sana. So umesikia Kadeli. Boy child, tukiongea peace, manake what Rosemary anasema labda peace is not the absence of war. Sila tu sema kuna amani, ati maboys wako tu wamerelax, ati wako peaceful. Lazima wako engaged. Lazima wako engaged. So I think let us just dive straight to her, tumuulize Rosemary. How was the election? Tuanze tu hapo because tulikuona katika picha za election. Tuanze unaona vipi kumekuaje, tumechaguana sasa hivi kumetulia. I think this will probably be my third. Right, third or fourth, I think that, I don't know. But I think this is one of the most peaceful elections we've had. Wow. Okay. You can actually tell when you go to any place. You're just walking. Okay, watu wana tension. I think ile violence tumechange kwa tension. So guys are just tensed. But it is very peaceful. I'm an observer. I have been since March. You know the way una monitor. And you know these things kama March, April, kama kuna tension, so you can actually kushowala wasi responsible, kindly align, kunaweza kuwa na war ama kunaweza kuwa na. But throughout, apart from few incidences here and there, me being an observer, it has been well. It has been well, and I think IEBC this time around wamefanya poa. Because hata mimi nikiwa kwa kitanda yangu naweza fanya compilation ya 34A na nikushow prezo ni nani, which was not possible in the previous elections. So I think this time wametupatia hiyo, unajua ile authority, ile power ya hata mimi mwenyewe naweza kushow prezo ni nani, hebu acha tu nifanye hizi tabulations hapa. So I think that gave people confidence. So people had no reason to doubt. Because hata Chebukati amesema, nifanyeni sisi kwa hapo. Nifanyeni tu, the only thing you cannot do ni kusema nani prezo kwa sababu hiyo ni job yangu. But otherwise guys wako relax. Kama unaona uko impatient, utaki kugojea Chebukati, wewe jifanyie, pata summation, kaa home ujue prezo ni nani. Hakuna mtu anakuuliza. Ujijulie. So I think that confidence, I think mawazo mingi zimekuwa na ile confidence ya IEBC ilikuwa ishi. But right now, we jipange. Na Rosie, kabla tuendelee, na kuna zile chaguzi za awali 2007, 2013, 2017, vijana wamehusishwa na kuleta vurugu nini na nini. Lakini sasa hivi tumeona tunaweza wapa vijana asilimia tuseme 80 wametulia sasa hivi. Unaambia nini vijana? I think we are also growing. And one of the things naweza taka kusema is that one, what has been noted, the young people majority didn't come to vote, didn't come out to vote. And that is something that probably we can discuss. And it's also good that you'd rather not vote than go and cause violence. Kama ujisikii kuvote, we tukao. We tulia tu. Yeah, because previously kuna watu wengi hawakuvote, but they would cause chaos. So at least we are also maturing. And I think it's also, venye tu nimesema, I think one of the things that zilikuwa zinakozizi violence ni IEBC na politicians. So based on that, and then
focus pia imechange. By the fact that you have a new constitution, ina show watu, ina lessen hiyo tension even ya youth. Because kama sasa hata ile observation nimekuwa nimefanya, kuna wase walikuwa kwa polling station, hizi ma streams, anasema mayouth anasema mimi nataka tu kujua tu MC wangu, nikijua mimi naenda home. Umeshika? So hiyo pressure mingi ya ina reduce. Kwa sababu watu wana acknowledge mimi ule mse anaweza nisaidia penye niko ni MCA tu. So kama MC wangu ameingia, mimi niko poa. Kwenye kitafanyika huko juu, wao watajipanga wenyewe. Unaona? So if they were 10, watatu wamejitoa kwa sababu wamejua MCA wao ni wao, it means now they are 7. So unaona kuna mse anasema mimi nataka MP nijue development itakuwaje huko, maneno ya CDF itafanywa aje. Akipata MP wake, kama mbaki 7, kubole wanaenda. So unaona hiyo tension inaenda tu ikireduce. Unlike before. Unlike before. So what I'm thinking, even hii story ya devolution, maneno ya election, hii training, hizi civic education. Na pia saa ingine there is also ile story watu wanasema apathy. Mimi hata nikipigana, si hata nisahau. Umeshika? So my youth pia wana realize, unaenda unauawa, unakuwa disabled, na msee after hiyo election kishafanywa, anajikata, anaenda akiendanga. Simu yako anabadilisha kila kitu. So I think also my youth wamekuja kujua, wana tu enjoying. Mimi wacha nifuate interest yangu ikiishi hapa, mimi naenda home. Wacha huyo mzee ameanguka ajipange. So I think all these things may contribute into what we are seeing right now. And I think it is thumbs up. I mean, I think we've done well. Hata nimeona kwa Twitter watu wa UG na watu wa UG especially wanashindwa hii Kenya inafaa iende hizo ma developed country kwa sababu ile story mnatushow it doesn't happen in Africa. So tuko poa. Actually it's growing democracy academy. Because manake hata ukiangalia sasa hivi kuna wanasiasa ambao walibwagwa na wakakubali wakasema kwamba imeisha. Actually wana concede, in fact wana congratulate mwenye ameshinda. Iko poa. Actually hiyo ability, hiyo nguvu IBC imepe citizens. Ile story, ile kitu inafanyika pale, ile shule kale ka shule Kenya kwa hapo. Hiyo result ndio final. Hakuna stories zingine. Yaani mimi ukisema 1 2 3 ikifika 10, mimi nikisema ni 10, IBC nasema 10. Hiyo imepewa say confidence sana. So hakuna nini, unless I'm not even seeing anything going on. And hiyo story ya kuconcede, it is very powerful. Hata Chebukati amesema kama hawa wase wengine wana concede, hata hii aprezo mwenye anashindwa, please concede and we move on. No, in fact, Rosemary, the first segment tumekuwa nayo, we had a conversation about the various seats. Kama there's an MP, Mr. Karauri hapa Kasarani, kuna Gitodhua ward, Thika kuna former coach, Kibra kuna a former teacher, former coach ameingia. Now we are also having sporting figures. Hata Busia, women rep wa Busia. Hata Manduku tumezungumzia kuhusu Manduku. Ule kwa KPA. But so tunaona pia, even though there are a lot of people who are involved in sports who are also making it to the National Assembly, to the County Assembly. Manake labda pia MCA who was a sports, was interested in youth na sports, akiingia in a place of policy making, they just might influence some. I mean, labda ile kiwanja hapo Mwihoko, labda being the ward member na he's an interest in sports, na vijana labda taisot. Because previously there's been a conversation about all this good interest, they are outside legislation, and tunapiga kelele tukiwa nje. Lakini sasa kuna watu wameingia bunge, so to speak. So perhaps from what you have said, it might be a good thing. Perhaps kuna things that might not start happening to the youth. You're right. And one of the things, nime grow ya Islando. Na hizo miaka mob. So any time unamaliza shule, umetoka shule mafoish, siku yetu kuna toka shule 4 by the way. Na tunaingia 9. Watu young generation wajue. Tunaingia 9 na toka 4. Nzuri sana. So what happens is that hizo days, hizi sports hata hizi za estate zilikuwa strong. Yani ni ile situation
watu ukipata opportunity kama mimi naitwa Mudhoni naita Atino hebu come, kwa sababu najua huu ni ule dem sio cheza hii game na yeye na tuko poa. Unaona? So there was a lot of strength in the sporting space. And of course hizo siku tulikuwa na ma spaces sisi. Yani hata ukienda Islando kulikuwa na place ya football. Sikia kukuwa na gambling, I mean inaitwa nini? Grabbing. Haikuwa kwa dictionary hizo siku, mimi sijui kivipi. So all those things were there. So and you can imagine then guys were like this. Guys were very like this. So whatever you said is that sports, it's so key. Tunasemanga sports haijui mimi ni Mkikuyu, wewe ni Mluya ama hakuna mtu kaa hizo. Tu sports ainanga tribes, sports ainanga age. Yani hizo tu my statistics mepeana stories za kina Drogba and stuff. So those people getting into that space, it is so important because my youth wanakuanga tu na energy nyingine, wanaponga tu na God for free. These guys are so energetic. One is that hakuna majobs. Umeshika? Tuna stress za mental health hii Kenya. Yani corruption iko huku juu. Yani everything seems not to work. But what would be used to even retain or manage this God-given energy ya youth? Ni sports. Hakuna kitu ingine. But we also need, as they go in, and it's praying to the heavens. As they go in, unajua mimi usikia wase, unasikia msee ni mpoa, anaingia huko, mimi sijui kama ninaanga pigana oath huko, wanasema tu saidi. I'm just hoping this time around. Kama wewe ni msee wa sports umeingia huko, na unajua mashida za sports, unasikia wase wanaenda huko, unapata mwenye anafanya shinde Kenya amewachwa kwa list. Hizo maujinga tu. You know, they legislate to make sure that it's even a criminal offense. Ukipeleka Maslay Kings na Maslay Queen huko, unawacha wala wase wanafaiwa compete Kenya hapa. Ikuwa criminal offense. So we are hoping if they go in, they do what is right. And especially they actually fight for recreation facilities kwa ma estate. Kwa sababu my youth, mtoi anashinanga kwa phone. Ukimuuliza hakuna kitu you know, ana energy. So ndio unasikia wana burst kwa sababu hiyo energy and you also control and manage a lot of social problems through sports. So it is a prayer that si wakienda huko. It is such an karauri ameingia maneno sports pesa. Kuna watu I hope once they go in, it is my prayer that they take sports so seriously, they even push it to the national government. Because what you realize, even the budget for sports, the sports element has more money than the ministry itself. It doesn't make sense. Ministry. So I'm hoping legislation itafanywa. I'm hoping they can lobby for better money in the sports ministry. Ikuje kama iko down devolve mainstreaming hiyo. And also they also look at wafanye tu legislation yenye hii ujinga ya stupid mistakes. Sports is important for in all areas, health wise, everything. So I'm hoping and praying that they do what pertains to them. Kiari Rosie anasema kwamba wale wabunge ama wamechaguliwa ama wale ma MCA walete miswada kule bungeni ambayo inahusisha sports ili tuweze kujenga sport ya sekta yetu ya sport na kuinua, manake wao ndio tunaangalia, wao ndio jicho letu pale, wao ndio wanafaa kuleta ile miswada ndio ishughulikiwe. Na sisi wana youth hapa tunasema kwamba mkifika kule tunasubiri mweke mambo sawa. Labda amenieka kwa mdomo na maombi 2027 unajua pia mimi labda nataka pale na labda vile ananiangalia anasema labda nikiingia pale 2027 nisiache passion yangu ya sports nikiingia pale. Lakini kabla tupige tamala maji labda tukirudi tuzungumzie Africa Boy Child Network because katika shughuli yote lazima kuna kitu anafanyanga pale mtaani that nimesikia amesema energy, amesema sijui boy child energy, sijui nguvu nini hiyo, how does she contain hiyo nguvu yote? Kabisa. Na pia tuzungumzie youth wanaweza husishwa vipi katika masuala ya kuleta amani wakitumia sport, wakitumia sport. Kwa hiyo mtazamaji, zidi kuzungumza nasi, lakini kwa sasa tunataka tupige tama la maji alafu tutarejea.
everywhere GBS. Na mtazamaji, karibu tena. Tunazidi kuzungumza kuhusu sport as a tool for peace. Tunazidi kujuzana, je, sport inahusisha vipi vijana katika harakati za kuleta amani ama kujenga uwiano na umoja katika nchi yetu. Kumbuka kwamba tupo katika joto la siasa lishaisha. Sasa hivi uchaguzi umefanyika, umemtambua kiongozi wako, lakini kwa hayo yote tunazungumzia tu kuhusiana na amani. Ndio msingi wa kujenga taifa letu. Kwa tunaye mgeni hapa Kiarie, tunazungumza zaidi kuhusiana na masuala ya amani. Lakini kabla ya yote tuzungumzia katika arafa 21144. Tuambie maoni yako kuhusiana na hili swala lote la amani. Unasema vipi? Tutumie arafa. Naam. Rosemary Kinuthi ametuambia mayouth wana energy. Amesema sio ati ina boil down. Akikapale kwa PS ati hiyo energy yote tu ni kama tu nikena fura tu. Inafura. Aha. Pia sio ameguzia akasema infrastructure. Sijui yalicheza akitoka shule 4 alikuwa kiingia kwa nyumba 7. So in between hapo akisoma alikuwa kicheza sport, kuna ama alikuwa tu up down zake. Na number 3 Rosemary anatuambia kuna policy ama kuna things labda at county level ama at ward level that labda zinaweza saidia sport. Mimi na wewe tunajua boy child, tukizungumza peace ama lack of peace ama maintenance of peace, yeye ndio wanatajwa sana. Naam, ndio utajwa sana. Yeye ndio utajwa sana. Of course pia kuna ile sekta nyingine ya SGBV pia wanawake but tukitaja peace na nini tunaguzianga boy child. Lakini sasa hivi boy child kuna wale ambao tumezungumza pale mtaani. Sasa hivi tutaenda ku watch game ya Manchester United. Wote tujumuike pale, tutazame. Amna mtu anasema kwamba umechagua nani. Sote tupo pale, wametulia. So ukienda pale mtaa kwako kuna zile ma video stall. Sama boys siku hizi wanakaa pamoja na watch futa. Naam. Ndio hiyo. Labda tumuulize. Maana alitutajia Seso, alitutajia Kepsa, Africa Boy Child Network. Tunahusiana vipi sisi kama vijana? Okay. African Boy Child Network ni NGO. Na focus yetu sana sana ni male gender. Okay. So nimesema ni male gender kwa sababu what they say is that take care of the boy child and the man will emerge. Wow. So for us, we are taking care of the boy child. Unaona hizi stress zote wanawake wako nazo, hakunanga wazee, hakuna husbands, hakuna. The problem inakujia wapi? Pale chini. Kwa boy child. So our work and focus is on boy child. Okay. That is one. So we have, just to mention within briefly, we have 5 programs. The most important one ni advocacy. Okay. Who advocate the well-being of the boy child. Okay. If the boy child is not okay, you will not have peace. It is a black and white scenario. Umeshika? Na it is so important that peace, umesema, is not the absence of war. Umeshika? Sasa ile uko home pale, kijana yako amekataa kusoma na ni mgondi, you will not have peace. Si ati kuna war kwa hiyo hao, but peace utapata. Utapata amani. Umeunderstand? So advocacy is very important. Very, very important for us in all areas. SGBV, anything, mention anything. Boy child is in the center of it all. What I actually said, hata tukisema maneno ya election, boy child is targeted, has a perpetrator and has a victim in equal measure when it comes to violence. Hao ndio nakufaga na ndio nakusingi. Si kweli? So they are there. So for us, advocacy is very important to let the society know the importance of the boy child. You will never ever go anywhere without putting the boy child, without focusing on the boy child. Teenage pregnancy.
Unaona? You only need to talk to one boy child. Madem 10 wamesotiwa. Ndio hiyo. Umeshika ambia tu boy, when ndio celeb area, my friend, mimi sitaki kuguzia madem. Resources minimum kwa huyo msemo mmoja. Punguza. Hata ukienda uongee na madem 50 na uongee na boy child, kazi bure. So utapata madem 50 wako na ball. Wako na ni msemo mmoja mwenye anakanga pale. You understand? So focus GBV whatever it is, look at it all around. Ni boy child. So it's important tuambie society. Okay. Kuna siku moja nilienda kwa hii inaitwa nini discharge boards ya prison. Tunafanya vitu mob sana prison. Na mabozi walikuwa wanareleasiwa, wamemaliza term yake. Term yao so walikuwa wanareleasiwa. So kuna hiyo discharge boards watu wanasema mimi ndapatia huyu msee kinyozi akitoka kwa sababu amesomea aende akajisort. Mimi niko na mashine ya kukatakata mbao ndapatia huyu msee kwa sababu amesomea history nini. I'm telling you, out of all the parents came, 98% walikuwa mothers and sisters. Nani walikuwa na release maboys. Umeshida a mother or a sister amekuja kuchukua their son, yes. Or their son or brother. Yes. Nani kasho say by the way is narrative you need to really rethink. At the end of the day, if the boy child is not well, it is the responsibility of you, the mother or the sister. Brother yake atajikata, babake atajikata na hakuna kitu utadu. Umeshika? So watu wanaanza kufikiria seriously. That is 1. 2, education. Education in terms of kunaanzanga venye nimesema you start small ukienda juu. Education wise performance ya boys inaenda ni kama iko shikishiki hivi. So we know na kuna majob, so we are very much into life skills and TVET. Ile story unajua boys ile kazi ya mkono. Ile ni kazi ya mkono. Chap haraka. Rangi tuka hizo. Na hizo ni jobs ziko available hivi. Sawa. So tuko hapo and then kuna hii stories za PCV. I hope tutaongea stories za preventive countering violent extremism. So we are there Nairobi County. So najua 99% wala si wa ma terrorists ni maboys. Angalia tu all around. Labda demo akuwa ni messenger. But the actual ile dudu maboys. So we are also in there and generally youth in conflict with the law. When they are prison and stuff like that. So we are doing a lot of things. And of course targeting the boy. Like I said, they have God-given energy and strength, and there is nothing you can do about it. Umeunderstand? Hiyo energy yote, hiyo strength yote, lazima imanejiwe. Umeshika? So for us, what we do, we've created a lot of networks for boys. The only way you bring a young man pamoja, look for what he loves. Umeshika? Boys wengi male gender ni sports. These guys just love sports. So our programs are run based on the platform of sports. Unawaita, tuna create networks. Wengine wame create CBOs. Kama sasa kuna moja iko hapa Mwihoko inaitwa Black Rovers, Mwihoko Youth Organization. Out of 31 boys, I'm the only one. Manzi. So wewe ndio patron ama wewe? Patron too. They run their own show. Umeshasikia group CBO ama boys peke yake. And those are boys between 18 and 23 years. And you are the patron? Yes. And not you're the only female face. The only female face. You understand? Guiders and stuff like that. We have networks, Naivasha, wherever places. So what we do is that we have, we say naitwa Black Rovers. So it came from Black Rovers Football Club. So we started from there. So anything we do, we start from the sports element going up. Why? Because sports, ukiwa pale kwa ground, wacheze ball wafurahi. That is the only time you can engage them. Huwezi weka kama boys hapa for 2 hours atuambia maneno ya mentorship. Please. It doesn't work. Umeshika? So lakini pale wakishacheza kitu kama 30 minutes naambia by the way, mademo huku place yetu ana get ball na najua nyinyi ndio mnafanya. Tutakwambia nani wanaendanga ku date it open up. Because already ile anajua konayo already unajua uko poa umekuwa one of them. So sports for us is very important, so we create those networks to register wenye wanataka self help group, wenye wanataka CBOs, wenye wanataka kuendelea na shule. We do a lot of TVET registrations. Kama za form 4 unaletea certificates zako kama ujui mimi nakufanyia hizo makeup za programs za gava kazi mtaani. We just do that. We just push as many as possible. Why?
because it's the only way to reduce crime, it's the only way to manage mental health na depression, it's the only way to get these young men from their mothers' houses, it's the only way to manage these men wakue na confidence ya kuapproach them mwenye standards zake ziko huku juu. Is the only way to restore self-worth, is the only way to boost optimism. Wow. Yes. Kwa hiyo kijana ambaye ako pale ndo hayo amesikiza. Unasikia Rosemary amesema manake hii Sport Sugu tunangazia, it's a women show. Amesema even the women out there ni kama hawakatiwi. From what I've just heard, manake ni kama confidence yao iko chini. Na kazi ya Rosemary is to boost the optimism, the confidence. Pia na washo kile kadimsi kabasi. Changamka. Nzuri sana. Now, I think Abnet, hii ni a peace and sports being a tool. Kuna kitu ametaja amesema, they have prison programs. She sits on the discharge boards. Kuna amesema ati, yeye ndio the only manzi kwa 31 young men. But ile la muhimu nimesikia ametaja zaidi ni county commissioner's office na Abnet, Africa Boy Child Network, na kwa county na serikali na policy. Hebu tuguzie so that tuelewe. You mentioned county. What happens? I'm also a member of the Nairobi County Action Plan on PCV. PCV means Preventing Countering Violent Extremism. So mejua tumegongwa mara kadhaa Kenya. And what happens is that by the time there are so many reasons that unakosingi mtu aende to that extent. And of course the beauty about it is that in that space and you are I'm proud and of course Kerio was part of it. We were part of the team that drafted the Nairobi County Action Plan on PCV. So we've been part and parcel of the whole of the journey in Nairobi. And what happens is that the most important thing and what I like about that space is that 2016 Prezo, previously maneno ya violent extremism ilikuwa stories za guns. You shoot, you know, ile huu ni terrorist, hata hakuna kunego. But what we realized that probably the Prezo realized, mayouth wengi wanaingia kwa hii space out of maybe desperation, wanaingia story ama peer pressure or something like that. So 2016 akakamna kitu inaitwa National Counter-Terrorism Strategy. And akasema history ya terrorism, we need to approach it differently. And that is where the word P came in, preventive. Sawa. Sio countering, sawa ni magana. Hata kama mtu wako, tunakumbuka watu walikuwa na disappear tu ovyo, especially Mombasa, Kwale and stuff. So he brought the issue of preventive. So how do we prevent you from getting to that space? How do we prevent you from being a gang, later on probably to be radicalized and stuff like that? So of course kulikuwa na mapillars, watu wakasema economy bana ndio inafanya kama youth waingie kwa historia violent extremism. So economic was one of the focus areas. And then ile story kuna mtu ingia na ajue ameingia. So issue ya education came in very handy. So that was the second pillar. The third pillar ilikuwa ideology. Unajua ile narrative unaambiwanga, kuna narrative mimi sipendi kama boy child advocate. Like ile story ya like if you educate a woman, you educate a nation. Mimi ulizo educate boy child, una educate nani? Una understand hizo narratives za hizo narrative na wanga za nini, you know? So kuna narratives zingine wakina hao wase wa extremism hizi Al-Shabaab wanakujanga nazo. Msi anaamini by the way. So ideology was one of the things, the third pillar that people thought hizi narratives we need to have counter narratives. Counter narratives ndio wa youth wasichukuliwe. Then the other one was law enforcement. Of course, violent extremism is a crime. Sawa. So there is the issue of law enforcement, of police, kufanya hizo vitu zote. That was the fourth one. Last but not least was political. I mean, ma politicians wetu hawa wanawanga wakora karibu wote. So kuna wengine fund hizi ma terrorism activities. So political pillar was also very important to just sensitize politicians on what they say to who and when. Kama saa hii politician akikuwa huko Turkana kwenye umesema Turkana asema ametubia kura, you know, anything you cause violence for no apparent reason. So political pillar was very important to sensitize politicians on what
They actually, I mean, their responsibility as citizens or duty bearers. So I think we've been in that space, and we continue implementing. Of course, target mostly in my youth, and that is the space we are in, just making them be aware of the environment they live in and how to adjust. And then ndio sababu nilisema life skills. Life skills, you know, ile story, you know how to turn, you know, go down, unajua, as time goes, because pressure ziko, economy iko mbaya, education ndio hiyo, you know, so we have all those challenges. So PCV, that strategy, and even now the caps, each county has their own caps. So tunaendelea, just, you know, inaitwa una advocate, una wase hivi sio paya, una educate. Kama kuna hizo ma self help group, it takes care of the economic pillar. Kama ni education, msi akikuja hapa na washow hizi vitu kataeni, why? Because 1 2 3 una educate. So I think those are some of the spaces that we've been in, and it's been nice. Career pia kuna wale vijana pia wamekosa kazi pale. Pia wanahusishwa. Actually, it is everybody, including the schools, including the. But for us, like I said, it's you're asking about Abnet and what he does. Actually, for us, it's a whole generation. Why? Because if you give a Form 2 boy confidence, it means it will translate to him doing better. By the time he amaliza Form 4, chup campus. Kabisa. But if he doesn't have that confidence, he has lost his self-worth, he doesn't care. By the time amaliza Form 4, amefail, anakapale kwa mtaa, he's a potential criminal. Umi understand? Because with time una notice, anataka doza kwa mfuko. Kama ni hiyo chai anataka kubai. Manzi amempe pressure, mimi nataka airtime. Kama una do, unashika. So I think it's a whole process. So we are dealing with kids in school. We also dealing with those guys that have just done their Form 4. Out of school, out of employment youth. Those are the most vulnerable youth. Siko shule na siko job. Nataka nidu. And what Kenyans don't realize, and this is what I tell a lot of people. Whether I'm working or whether I am not, I will sleep in a house, I will eat, even if it is at your own expense. I don't care. Wow. And you know na, wase wanaibiwa. Wanataka lale wapi ama unataka. Na wase wana family by there, watoi. Mse ana job, mse ya kusoma, na ana watoi. Una expect mtu young ati mtoto amelala njaa? Anatoka kwa hiyo hawana kuja tao. So at the end of the day, we are at risk if we don't do what we ought to do. I think the first thing, what I've really gotten from this, Rosemary, ni umesema in those pillars uko. Education, ideology, umesikia political, umesikia law enforcement, na ingine moja. Sports is the one thing, is the one tool that is used to get to that conversation. Yes. Kuna siku unasema polisi wanacheza sijui na vijana. Ama what happens is that we all need to acknowledge the power of sports. Na kama sahi uko kwetu, ile police station iko karibu, ile police station tuko nayo sahi. Nyuma, immediately nyuma, actually the only thing that is between the football field and the police ni fence. Sio perimeter wall, fence. Umeshika. So it therefore means hata hiyo stories za law enforcement ama polisi sile kuna game unaanza wanakam wanakuwa mafans na unaona hapa huyu ametuuza what does that do in our bond? After match imeisha wasi wanakaa pamoja, unasikia makarao na uniform anambia by the way ebu substituting you huwa na to enjoy kwa hii. Ama unasema labda kuna jamaa alikuwa labda pickpocket mtaani, labda anaambiwa awache. Unaona, because they know each other, and in the midst of all that unaona polisi anasema by the way nasikia kuna crime ile side nyingine, ni wasemu kwa hapa, ni mnaona ni wakina nani wanafanya hiyo. Una notice kabisa. But it has to be on a platform or on something. Iwezi kuja ukiwa Karawa tu na nini unakuja kwa my estate kwa mahao. By then nasikia huku unagonga nyumba yangu na niulizana hey my friend. But sport is so important. It is, and when you look at all those pillars, even you are most important economic. Endo uongelesha maboys maneno za CBO, self-help group, kuna funding kwa county, ngafi iko hapo. You can only do that in the field. You can only register them in the field. So I think Sports Sugu Academia, wacha tuongee na mwelekezi, wacha tuongee na Jimo. Tuone kama pia sisi tutaanza kwenda nje hapo Mwihoko kwa Rosemary.
Amesema Black Rovers FC. Black Rovers. Tuende tukae nao. Tukuje sasa tufanye kaficha because sisi leo tunazungumzia sports as a tool for peace. Na because we have just come from an election. And tunasema peace is what is the constant denominator. Ndio hiyo. Na Rosemary amesema at family level, at community level, at employment level, peace. Ati kama hauna peace kwa nyumba, hata nje hautaipata. Na uwezi. So, Mr. Kadeli, na kinajua time ndizo hizo. Jambo, tusemeaje juu ya peace? Tusemeaje juu ya sports na peace? Maanake ni sports Sugu, wasia wetu. Naam, wasia tu kwamba youth ambaye ako pale ama kijana ako pale ajue anahusika na spoti. Tuzungumziane, tusemezane kwamba hii siasa imeisha. Ni sisi kama kuna leo nimekwambia kwamba kuna mchezo kuna mchezo wa Manchester City na AFC Bournemouth. Tumesema kwamba tutapatana pale tu watch hiyo game. Tunazungumza katika yale mazungumzo, kuna uwiano ambao uko pale ama kuna ile connection na inajenga amani, watu wametulia, kuna utulivu na ni nzuri sana. Mwana Rosie amezungumza hapa, amezungumzia kuhusiana na spoti kama nyenzo ya kuleta amani. Amezungumza sana, amezungumzia Black Rovers. Kwa hiyo amesemezana nayo moja kwa moja. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu sina lingine la kuongeza. Wamesema Kerindo huyo akasema. Sasa labda atapatikana wapi? Sijui labda tuambie, manake kuna kijana pale anaweza taka kujiunga na Black Rovers. Ama nataka kujua more information about Africa Boy Child Network. Naam. Kuna mmoja amesema Rosemary ni activist, labda naona kuna yule mwenye hana confidence pale ya kutongoza Zeituni pale ama kuna mwingine amesema ati kijana mmoja ni equals to 50 vitu. Kwa hiyo watakupata wapi Rose? Okay, sisi tuko na what is most important to the youth, social media. Tuko na Facebook page naitwa African Boy Child Network. Kuna Twitter @Rozikim African Boy Child Network. And then tuko pale Kaaskari. Kuna nini place ingine Naivasha. And we are all over. So what happens if you really need to reach us, we have an email, info@africanboychildnetwork.org. Website yetu ni www.africanboychildnetwork.org. And if you want to join our network or you want us to refer to a network probably near you, just give us a call or drop us an email. We are going to refer. We are going to refer you. Naam, asante sana Rosie, umefanya vizuri, ukatupa muda wako, ukazungumzia wale youth wako pale, wale vijana wako pale. Sasa hivi labda wana mtazamo tofauti, kuna wengine ambao wanataka kujiunga nawe moja kwa moja. Umezungumza, umewatahadharisha kuhusiana na hizi violence nini na kudumisha amani, mambo yote. Tunakushukuru. Siku nyingine tena tutajumuika nawe ama tutakuja kule ni Mwehoko. Mwehoko tuwe pamoja. It's the nearest here. So it's the nearest around here. Na sisi kutoka hapa pia tutazungumza na Pastor Chido hapa GBS. Wanakuanga na programs ya prison. Maana mimi tuongea na Deacon na Pastor Chido. Na labda Rosemary hapa anakuanga pia na sports programs katika prison. Tuone kama uhusiano, manake Rosemary amesema it's about peace, it's about uhusiano. So kwangu, I think it's also to just say thank you very much for taking time, for giving us a very engaging session on sports as a tool for peace. Asante. Kwa hiyo hamna lingine la ziada Kiarie. Kwa hiyo sisi tunaondoka kwa sasa. Tutapatana katika kitengo chingine cha Sports Sugu Extra, lakini kwa sasa tunatamatisha.